Так, так, так. Ну что, погнали. Так, вроде трансляцию я настроил. Мы за какую-то девушку играем. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Что-то больно быстро книжка прошла. Я даже ничего прочитать не Someone had смог. put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Милтон. Книга есть? Я тоже не успел. Так, сейчас, кстати, я забыл чатик включить. Для себя. Сейчас, секундочку. Я тоже не успел почти удар. Она больно быстро это все. А, подожди, чатик был. Я его просто не развернул. The Finches. Это, видимо, дерево. Бежать нельзя. Можно шифтом приближать, контролом приближать и альтом приближать. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Выглядит как дом на дереве. Этот текст был в книге, да, этот текст был в книге. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Лиса. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Есть два пути. Выглядит как какой-то спуск. Что, я буду по лесу блуждать? Блин, то, что мы медленно идем, это меня немного напрягает. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to.
Сейчас я заблужусь тут в 3 соснах. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Иллюзия выбора? Может быть? I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me even then. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Дракон убил мужа? Да. Ну тут так и написано. А если выйти? Prowling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Обратно я уже не могу лезть. The power had been turned off the night we left. Сразу с черного дома, а почему не через дверь? Я не знаю, я просто шел, блять, куда глаза глядят. Это даже на гараж какой-то похоже больше. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Даун, Льюис, Эдди. Это бабушка? Эдит. ЛВ. Восемьдесят восьмого года. 22 года. Дом-то шикарный так-то. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Я не успел. 1988. 22 года. В чем вопрос, собственно? Вот моего рождения, 88-й. Одни консервы тут. The Выглядит table какая-то was still a wreck from the помойка. night we left.
It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Меня удивляет, что здесь вообще пыли нету ни хрена. Вы в старые дома-то заходили, которые подолгу пустуют. Дома, там все пылью покрывается. А здесь как будто, знаешь, вот, типа, ну, пару дней назад только ушли люди. Еще пыль не успела осесть. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Может быть, тут робот-пылесос? Навряд ли. Приседать никак нельзя. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Это еще что за дверь такая? Ее сделали пеной. И она даже никакого After Milton комментария не disappeared, дала. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Молли. 37, 47, 10 лет? Те, кто умирал, они закрывали и запечатывали дверь в доме, что ли, так? В глазок можно приблизить? Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. То есть, получается, в той комнате тоже можно посмотреть так же, да? Что-то я сразу не догадался. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Просто библиотека.
I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Блин, я хочу выйти. А можно From the выйти? paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. А выйти уже нельзя, да? Yes. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Молли. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. I got the sense Edie had spent a lot of time here, before my mom sealed the doors. Вы December дневник. 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Мы в прошлом оказались. Это мы за Молли теперь играем. I thought about eating Christopher, but I held back. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Есть хомяка. Да. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep.
Она была голодной? Почему вообще мама запирала дверь? У нее был собственный туалет? I kept eating and eating. Ой-ой-ой. Что, на I зубную ate a кость? lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Окно закрывается. And suddenly, I was a cat. Что? What the fuck? I tried to be quiet, but the bird was really scared. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Много механик. Я хотел, чтобы ты поиграл в симулятор кота. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Целиком. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Что это за наркомания?
opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Не пойму, что от меня хотят. И что я должен делать? Но он дальше не хочет ползти. Нет. Это так странно. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Она змея целого человека сожрала и дальше продолжает жрать. Это же невозможно. У нее что там? Дыра? After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Это же Something не I змея, had to монстр. have, Ну, она so I превращается же. swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Мне кажется, у девочки просто воображение слишком развитое. I got closer and closer. Просто зубной пасты траванулась. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep.
But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Я уже обратно не могу выйти. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Какой пол в туалете, да. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Так, она залезает сама. Ну я там не все исследовал, мне это не нравится. Я как будто не всю Ben историю gave Sam the получаю. old camera he'd refurbished. He never put it down. Я хочу вернуться назад. Выпустите меня. Спасибо.
When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Теперь не залезешь туда. Вот это, конечно, прям подстава игры сюжетной, типа, нельзя вернуться иногда в One предыдущий. summer, they evacuated the Sven. island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore in their new home. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Мы вот за нее играем. 99-го года она. Леди это, получается, ее бабушка. 90-летняя. Как выйти теперь отсюда? Как выйти, блин? Алло, игра. В управлениях ничего не сказано. Как я должен выйти? Escape клавиша не помогает. Открывает меню. Что мне делать? Илдар. Илдар. Я не знаю, как выйти из этого фотоальбома.
Что делать? Я все кнопки на клавиатуре перенажимал. Ебать, это не очевидно. Пиздец. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Пиздец. Жестко. Для попадания в меню есть 3 кнопки. Кнопка М, кнопка П и кнопка Escape. Но почему-то, чтобы отменить, надо стрелочку вниз на клавиатуре нажать. Ладно, полезли. Кевин Финч. Милтон. Милтон, получается, старший брат, которого уже нет. Я что-то запутался. Я вообще, типа, Милтон, сейчас скажу. Да. Это ее брат, главной героини. Такой I knew высокий. Grandpa Sam had a twin. Форт Калвин. And that he never talked about him. Я не хочу внутрь, а выпустите меня. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Mom! Calvin! Dinner's ready! Come Что ты делаешь
But that day, Феникс, ты сейчас he finally упадешь. made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Уху! I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Как будто у меня был выбор. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. -1. Ему 11 лет был. Совсем дурачок был. After the funeral, Рипнулся. Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Да, не дожил братишка до 12. Родители плохо воспитывали. Решил сальтуху сделать. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Нет, не делал. Я что, больной, что ли? Я жить хочу, Илдар, а не умирать на ровном месте. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Я не хочу рипаться. Барбара. Я делал, там была ровная площадка, но если бы ты сорвался, нахуй надо. Не, я так не рисковал, такой хуйней не страдал. Жить хотел. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Это обратно, да? Понял. Обратно нам пока не надо. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending Двуголовый. of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been.
But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. А мы управляем внутри комикса ей. She found Rick's crutch and imagined the worst. Нам оружие дали. Ну все, это лучшая игра. Это уже не симулятор ходьбы. И физика есть объектов. О, 10 из 10. Прекрасно. Ради этого мы запускали игру. Пошел экшен. Панки. У вас нет шансов против меня. Там такое. The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And who he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Тук-тук. Зачем ее выход искать? Она в своем доме же. Разве нет? That night, she played her part beautifully. А где остальные члены семьи были? She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Типа меня должно было напугать, что ли? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Барбара.
Я что, обратно должен вернуться? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Это я понимаю, они нам уже 3 раза намекают об этом. Я это сразу понял, что надо туда идти. Я пытаюсь выйти и через окно, но не хочет выходить. Ну и как-то... Мы же через окно шли, я прям обратным путем прошел специально. Great-grandma had always been the family's biggest fan. Maybe I should go check out that music box down by the Я basement. понял. Как мне выйти в комнату? Выпустите. Тут закрыто. Я хрен его знает. Там же не было выхода, или там был где-то? Мне кажется, что-то к окну, но не хочет выходить. If I keep winding the music box, maybe a key Я will pop out понял like it did тебя, in не the надо comic мне book. уже 10 раз это. Мне лучше скажи, как выйти из этой комнаты. Тут пеной закрыта. А, это место я не заметил. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Мы здесь были. Я понимаю, что надо за шкатулкой идти. Но я пока еще хочу в дверные глазки. Я, по-моему, не во все смотрел. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Сэм Келвин. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Там веревка спущена. Edie's father Odin built the original house.
Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ладно, погнали к шкатулке. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Тут так темно. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Свет тут работает. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Как If будто there's a pattern бункер in all these запас stories, еды. I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of a door starts to feel normal. Almost friendly.
And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Привет из Руси. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Это был поезд, я понял. Он всю жизнь чего-то боялся. Куча еды. Он сидел в бункере, получается. I'm sure my mom was trying to protect me. Если тебя поезд задавит. Ведь насколько надо быть... Maybe she was afraid I'd end up like Walter. странным человеком, чтобы умереть. But if she never told me about an Поезда. uncle under the house, Типа, в крайнем случае, ты можешь просто лечь под поезд на рельсы, ну, под рельсы, и выжить. I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Он 30 лет под землей прожил. Это ж сколько еды он должен был Trying to затарить? bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else.
But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Даже поезда никакого не было, получается. Они на каком-то острове. Даже пути нет. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. У них была немножко шиза. When you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Люси, Дейзи, Чарли, Такер, Копо, Зои, Лампи, Бумпи, Зимпи, Оливер, Шэдоу, Коп, Вали. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. Барбара Финч. Уолтер Финч.
I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along, for me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. На 22-й неделе беременности. Ой-ей. На улице дождь. Ты беременен? Да. Я тебе больше скажу, я беременна. Живот видно? Да, кстати. Ты сейчас сказал, оказывается, можно посмотреть на себя. Животик есть. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged.
leaving? Just want to get a shot of you, Don, then we can take off. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Definitely should not have drunk all that coffee. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Nothing quite like being outside. Aw. Oop. A little more gas in the tank, I guess. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else? Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, Let me get behind you. do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be... Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Это глупая смерть. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Он просто гений по выпиливанию себя из жизни. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot.
Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Как? Феникс голый в ванной. That time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. It sure made him happy. I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us. Ушел утонет в ванной. He saw. There's so much I don't understand. About Gregory. About everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam.
Одна смерть глупее другой, согласен. Ну он-то не виноват, он же ребенок, что он сделает? Он ничего не мог сделать. Это мама должна за ним присматривать. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ясненько. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get.
My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Прикольный спуск такой был. Ладно, погнали обратно. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Так.
I was 4 when Milton disappeared. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room, until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room, except Louis. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Марихуана. Осуждаю. Блин, зачем я начал убираться? Алло, игра. Я не хотел этого делать. Осуждаю. О, узнаю свою комнату. 2 монитора. Правда, пивных банок у меня нету. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to И что я должен сделать? Wander. Странствовать. Понял. I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about.
Then something moved. Bats. Рукой я тоже управляю, да? Одновременно. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery, I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen.
Queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Не устал? Да нет. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. We began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Неплохо он так кукухой тронулся. Поехала кукуха. О, кот. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Это море. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him.
My brother was really cool. I wish you could have met him. Минус башка. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. Я думал сначала рука, не голова же. Это же явно он голову подставил. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life.
but I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck.
Вот такая вот история. Да. Спасибо, что прошел лайк. Елдар, ты играл ли ты в игру под названием Firewatch? Да, Firewatch. Вот оно такого же жанра. По сути, это симулятор ходьбы. А это симулятор смертей? Ну, наверное, да. В итоге мы за девушку играли, она умерла, у нее родился ребенок, я правильно понял? Только как она умерла, я так и не понял. Мы же точно за девушку сначала играли, которая вверху дерева была. Не сказали, да. Да, за беременную, да-да-да. А как ее ребенок выжил? И мой еще больший вопрос тогда. Раз это ее ребенок читал. Не, ну не рассказали полностью. Непонятно, что ее убило в итоге. И как выжил ребенок. Может быть, есть какой-то разбор сюжета? Я бы послушал. Теперь есть возможность повторить историю, чтобы начать с самого начала. Выберите Эдит. Вот, мы же за нее играли. Да, это ее этот. Нам нарисовали эту бабульку в итоге. НГ+. Не, ну повторно я не хочу слушать. Сейчас посмотрим. Если на ютубе разбор сюжета... Ага. Так. Теория смертей. Обзоры. Давай посмотрим.
Так, только ускоренная версия. Всем привет, это Айс, он же Василий Хрусталев. Сегодня несколько нестандартное видео для моего канала, но надеюсь, что не играли в эту игру, вернее книгу, то выключайте это видео и бегом играть. Так, не обошлось. Ну, надеюсь, мы поняли друг друга, вы прислушались ко мне и недовольных не будет, или их будет в разы. Утонувший с домом. Глава семьи Один был норвежским богачом, чью смерть нам не демонстрируют, а просто упоминают о ней в контексте игры. Он был уверен, что его семью преследует проклятие, вследствие которого все члены его семьи умирали тем или иным способом. Один хотел спасти себя и свою семью, поэтому решился на безумную авантюру по переезду в другую страну вместе со своим фамильным домом. Но по итогу встретил свой конец в десятках метрах от американского берега во время шторма. Его история довольно коротка, и размусоливать здесь что-либо не имеет никакого смысла. Молли, 10 лет. Так. Первая история, в которую мы погружаемся и которая оставляет вопрос смерти открытым, это история маленькой девочки Молли. Самая популярная версия — это падение из окна, но давайте не будем так однобоки и пройдемся по тем версиям гибели Молли, которые смог надумать я или найти их в интернете. Падение из окна. Тут без особых изяществ. Молли просто выпала из окна, когда увидела птицу. Иногда эта теория разбавляется тем, что перед и во время гибели ее сопровождали галлюцинации, которые появились из-за поедания непонятных ягод. Как по мне, первая часть этого варианта вполне правдоподобна, но вот галлюцинации от ягод притянуты за уши, но об этом в следующей теории. Смертельное отравление. Эта теория не имеет под собой особого фундамента, но все же мы ее тоже рассмотрим. Молли смертельно отравилась плодами падубы. В процессе игры мы съедаем пару ягод падубы. Если они были простыми искусственными украшениями, то в принципе ничего страшного произойти не могло. А в случае, если же ягоды оказались настоящими, то в теории, Молли могла умереть от отравления. Но это маловероятно, так как такого количества недостаточно, чтобы довести ситуацию до летального исхода. В ее случае она бы отделалась неудержимым поносом с рвотой, потому что плоды падубы обладают отличными слабительными и рвотными свойствами. И да, галлюцинации плоды также не вызывают, поэтому вариант с падением от бэт-трипа тоже разваливается. Что ж, идем дальше. Паразитоз. Запущенный паразитоз. Ну а если проще, то смерть от агрессивной активности паразита в жизненно важном органе. В пользу этой теории говорит то, что наша Молли хочет есть. И даже когда она поест, ей этого мало, она хочет есть еще и еще. Такое бывает, когда помимо вас, еду, что вы съели, ест кто-то еще. Например, те же самые черви. Помимо этого был еще один намек. В конце своего рассказа Молли в образе огромного червя убивает людей, пробирается в свой дом через унитаз и прячется у себя под кроватью. Последние слова, которые она вписала в свой дневник, звучат как: «Думаю, он нас ждет, пока я усну. Но долго ждать оно не будет. Ему нужна еда. И мы оба знаем, что я буду очень вкусной». Ну, вот эта теория самая... Диабет. Да, ты представляешь, какие только теории мне не встречаются в интернете. Но, на мой взгляд, эта теория максимально необоснована. На диабет намекает лишь пустая корзинка, ну или вазочка для хэллоуинских конфет. Блин, я даже не верю, что озвучил эту теорию. Да это даже, блин, не теория. Поехали дальше. Келвин, 11 лет. Смертельный трюк. Келвин, мальчик, который мечтал летать и стать космонавтом. А кто в детстве о таком не мечтает? Я вот до сих пор мечтаю об этом. Парень погиб в результате несчастного случая на качелях, когда делал солнышко. Видимо, родители не говорили ему, что чем выше летать, тем больнее падать. Но в каком-то смысле его мечта осуществилась. Кстати, когда я проходил игру, мне вообще показалось, что на этих качелях невозможно сделать солнышко. Вернее, как, сделать ты их сможешь, но качели сами по себе запутаются на ветке. И когда-то во время прохождения игры мы встречаем эти качели, и знаете, они действительно завязаны на этом дереве. Ну как они запутались, обвились вокруг него, вокруг этой ветки. Возможно, я был прав. Барбара, 16 лет. Смерть Барбары, как и смерть Молли, оставляет после себя вопросы. Игра показала нам, что на нее напали монстры или типа фанаты. Но не стоит забывать то, что все смерти в игре игра показывает нам завуалированно, но всегда оставляет подсказки. Первая такая подсказка — это радио, которое в первом же своем сообщении рассказывает о маньяке-каннибале с крюком вместо руки, который убил и съел всю свою семью 10 лет назад. А вторым — о членах его банды в хэллоуинских масках или костюмах. Следующая подсказка, которая намекает нам на то, что события комикса частично были показаны правдоподобно, это сломанные перила. К слову, они сломаны ровно в том же месте, что и в комиксе. Отсюда можно сделать вывод, что столкновение с маньяком произошло в действительности. А вот с этого момента можно уже поговорить и о теории гибели Барбары. Есть две хороших теории о том, что же все-таки случилось в тот злополучный день. Смерть от рук маньяка. Маньяк все же оправился от падения, убил Барбару и, возможно, съел ее, оставив только ухо. Также эта теория иногда дополняется тем, что Рик, парень Барбары, тоже был убит этим самым маньяком, после того, как Барбара выгнала его из дома. Тут небольшая ремарочка. Некоторые люди считают, что маньяк и есть Рик. Я понимаю, почему они могли так подумать. В день убийства Барбары он с ней поссорился, а после убийства пропал без вести. Полиция так вообще считает его главным подозреваемым. Хотя пропажа Рика говорит скорее о том, что его как раз таки убили, нежели он собственноручно расправился с Барбарой. Также против этой теории говорит то, что в сообщении по радио говорилось о том, что у маньяка вместо одной руки крюк. А у Рика как бы все руки на месте, а вот с ногами действительно проблемы. Он как бы передвигается на костылях, если вы не заметили. Мне больше нравится вторая теория, как по мне она лучше сходится. Убита членами банды.
Ну да, да. Пока Барбара занята схваткой с маньяком, она не замечает, как в ее дом проникли подельники доктора Карла Хэмилля в своих хэллоуинских костюмах или масках, о которых нас как раз предупреждали по радио. Ну и далее, согласно комиксу, подельники застали Барбару врасплох и расправились с ней. Конец. Просто ухохочешься. Сэм. Предсмертное фото. Смерть Сэма не вызывает вопросов. Он был сброшен с утеса умирающим оленем, которого подстрелил его дочь Доун. И вот тут я не понимаю только одного. Перед смертью она же говорит ему, что олень кажется жив, но однако Сэм закрывает на это глаза, что довольно странно для опытного охотника. Конечно, возможно, он был под впечатлениями от первой удачной охоты со своей дочерью. По итогу, напоминание о его невнимательности навсегда увековечено на посмертной фотографии. Полетел. Грегори, 1 год. Несчастный случай. Пока мама Грегори говорила по телефону, кран с водой открылся, и малыш захлебнулся. Тут и сказочки конец. На самом деле, подобные случаи довольно часто происходят в реальной жизни, поэтому не удивляйтесь, да как такое могло произойти? Да во всех книгах, буклетах и курсах начинающих мам всегда говорится, что младенца нельзя оставлять в ванной без присмотра одного, так как наибольшую опасность утопления представляет для детей раннего возраста и является ведущей причиной смерти у детей от 1 года до 4 лет. Маленькие дети могут утонуть даже в ванне, наполненной 2 сантиметрами воды. Это вам на заметку. Смерть от проклятия. Есть теория, что во время смерти Грегори нам впервые показывают проявление проклятия, о котором не раз упоминается по ходу игры. Заключается оно в том, что именно оно открыло кран, типа как смерть из фильма «Пункт назначения», вставочка на ваших экранах. И знаете, возможно это так. Но учитывая, что игра почти всегда обыгрывает ситуацию перед смертью по-своему, мы не сможем подтвердить эту теорию, опровергнуть ее. Да вообще, если на то пошло, можно понапридумывать демонов, которые вселились в игрушки и включили воду. В опровержении можно будет сказать, что пацан кидался игрушками в ванной и просто попал в кран. С другой стороны, блин, что это за кран такой, который может переключить обычная резиновая или какая там лягушка-игрушка? Я думаю, вы поняли, что я хотел сказать этими примерами. То, что это просто недоказуемо. Я же придерживаюсь версии, что он сам дополз до крана и включил воду, а все эти танцующие игрушки показывают нам, как сильно отличается мир взрослого от мира ребенка. Газ, 13 лет. Кончина Гаса не имеет теории, все сходятся во мнении, что его тупо пришибло тяжелым предметом и вышвырнуло в воду во время сильной бури. Здесь даже говорить не о чем, вроде бы там все подробно расписано. Возможно, тут стоит дополнить то, что все это происходило во время свадьбы его отца, которая, кстати, скорее всего, так и не состоялась. Уолтер, 53 года. После смерти Барбары, Уолтер спустился в подвальный бункер, в котором провел 30 лет. Он однозначно верил в проклятие, от которого и прятался. В своих воспоминаниях он говорит: «Оно погубило Келвина, Барбару и Молли. И теперь поджидает и меня». И это он еще не знал о смерти Грегори, Гаса и своего брата Сэма. Смерть от поезда. Игра любит нас обманывать, и мне кажется, то, что именно с Уолтером у нее это получилось сделать лучше всего. Большинство игроков думают, что Уолтер попал под поезд, и я совру, если скажу, что не был в их числе. Я думал точно так же, пока мой приятель не переубедил меня, рассказав мне свою версию про то, что поезда вообще не было. К слову, именно после этого я решил сделать видео с разбором всех вероятных теорий. Сердечный приступ. Поезда не было. Уолтер просто выдумал его. Об этом говорит то, что тряску ощущал только он. Никто из других членов семьи даже вскользь не упоминал о поездах, тряске или, скажем, шуме, который они издают. Сама железная дорога была поломана, а часть ее обрушилась оползнем в океан. Окей, допустим, это и впрямь была рабочая железная дорога. Но даже Уолтер, сидя в бункере, говорит, что тряска пропала, и ее не было уже целую неделю. Это вполне можно привязать к тому, что железная дорога сломалась, и поезда по ней больше не ходят. Некоторые вообще считают, что железная дорога являлась аттракционом, который проектировал Свен, муж Эдди. Кстати, Свен был мастером на все руки, и именно он возводил дом Финчей. Погиб он во время работы над подарком для Уолтера, горкой для детей в образе дракона. Конструкция начала разваливаться, Свен упал с нее, и его завалило обломками насмерть. Вот такая небольшая вставочка про Свена. Возвращаемся к железной дороге и Уолтеру. Под конец хочется сказать то, что поезда мы так и не увидели. Мы видели лишь белый свет. Согласитесь, по итогу мы имеем довольно много противоречий. Скорее всего, Уолтер умер от сердечного приступа после того, как разбил стену кувалдой. Ну, посудите сами, он был уже не молод, не мог вести подвижный образ жизни, находясь в бункере на протяжении 30 лет, неправильно питался, и тут такое резкое перенапряжение. Сердце попросту не выдержало. Льюис, 22 года. Ну, это психанул. Ох, какая же классная история у Льюиса. Как же классно она реализована. Жаль вот, что в этом видео мы не об истории говорим, а о смертях. Льюиса не устраивал реальный мир. Он ему не нравился. И он пытался скрасть его с помощью наркотиков. Неудивительно, что у него появилась наркотическая зависимость, от которой он лечился и впоследствии избавился. Но не без последствий. Побежденная зависимость спровоцировала психическое расстройство. А на фоне расстройства Льюис стал строить свой вымышленный мир. В нем он был героем, успешным человеком с растущей властью и влиянием. Сперва он стал мэром, потом стал завоевывать страны и города. И если в первое время Льюис понимал, что этот мир нереален, то с каждым новым днем он погружался в него все сильнее и сильнее. Его не устраивало, что в реальном мире он никто. В нем он ничего не добился. В свои 22 он работает на рыбокомбинате. Тут он не сможет добиться того, чего добился герой его воображения. Эта мысль стала навязчивой. Льюис сделал свой выбор.
И в конце своего пути он уже не мог отличить вымысел от реальности. Льюис погиб прямо на своем рабочем месте. Он засунул голову в станок по разделке рыбы. Наверное, это можно назвать неосознанным суицидом. Психоз взял над ним верх. Эдди, 93 года. Смерть от старости. Эдди. Она встретила свою смерть в глубокой старости, скорее всего по естественным причинам. Помимо преклонного возраста, свою роль сыграли сильные переживания, которые произошли накануне смерти, связанные с переездом ее внучки и правнучки в другой город. Эдди верила в проклятие и уверяла, что от него невозможно спастись путем переезда, но она не была услышана. Вечером ее родственники уехали, а на утро им сообщили, что Эдди больше нет. Возможно, ее смерти также поспособствовал алкоголь. В сцене за столом Эдди произносит тост и выпивает бокал вина. В это же время Дон говорит, что не стоит мешать алкоголь с некоторыми лекарствами, но Эдди ее не слушает. Доун, 48 лет. Онкология. Мать главной героини умирает от неизвестной болезни, неизвестной для нас. Эдит говорит: Поначалу ей стало лучше, но потом уже нет. Исходя из этих слов, мы делаем предположение, что состояние Доун улучшилось по причине нейрохимической осцилляции, которая чаще всего встречается у онкобольных. Милтон. Пропал без вести. Вот это интересно. Милтон — единственный член семьи, чья история раскрыта минимально. Он очень любит рисовать, и мы не раз в этом убеждаемся по ходу игры. Все члены семьи Финч вели дневники. Милтон же вместо пустой писанины нарисовал про себя небольшой мультфильм в кинеографе, после просмотра которого вопросов становится еще больше. Что с ним случилось? Куда он делся? Куда ведет дверь, которую он нарисовал? На эти вопросы ответа мы так и не получим. Его родственники считают, что он пропал без вести, но не все уверены, что он мертв. Я пытался найти хоть какие-то намеки на другие версии, но ничего кроме момента, когда его отражение чихает, я не заметил. Да и связать с этим моментом какую-либо версию довольно тяжело. Скорее всего, он действительно пропал. Конечно, если разработчики игры не сделали из него пасхалку. Лебединый эскиз. Я ничего не знал об этой теории, пока не сел за создание этого ролика. Скажу сразу, я расскажу о ней вкратце. Многие рисунки Милтона являются концепт-артами к другой игре от студии Gain Sparrow под названием «Лебединый эскиз». Весь ее мир нарисован преобладающий в черно-белых тонах, которые так сильно любит Милтон. А нарисован этот мир таинственным неизвестным королем. Тут стоит заметить, что у Милтона на голове всегда красуется корона. Если этот король и вправду Милтон, тогда получается, что однажды он нашел волшебную кисточку, при помощи которой нарисовал волшебную дверь, и при помощи нее смог отправиться в другой мир. Полная теория довольно интересная, поэтому если вы хотите, чтобы я снял по ней отдельное видео, то напишите об этом в комментариях. Эдит, 18 лет. Смерть во время родов. Вот. Многие не поняли, от чего умерла главная героиня Эдит, и я постараюсь это объяснить. Главная героиня, несмотря на свой юный возраст, была беременна. Да-да, о чем она не раз упоминала по ходу игры. Видимо, врачи предупредили Эдит, что роды у нее будут довольно тяжелыми и, возможно, приведут к ее смерти. Узнав это, Эдит понимает, что уже не сможет рассказать сыну о его корнях, и поэтому отправляется в старое поместье, чтобы написать небольшую историю его рода. Финальная сцена, когда мы идем на свет по туннелю, олицетворяет собой рождение Кристофера, сына Эдит. Эдит умирает во время родов. Ну что, время прощаться. Нет, я не умираю. Надеюсь, вам понравилась моя работа. Если это так, то поддержите видео лайком. Отдельное спасибо всем тем, кто поможет распространить это видео. Также оставляйте комментарии, напишите, как вам видео в целом, потому что для меня это первая подобная работа. Как вам теория, какие на ваш взгляд интересные, какие нет. Также не исключаю, что я мог что-то упустить, поэтому у вас есть... Хороший видос, кстати, лайк поставим. Ладно. Неплохой разборчик, в целом мне понравился. Но так я не понял, как вот этот мальчик выжил в конце. И почему, раз она беременна, на таком большом сроке была, почему она не в больнице его провела? Лол, где шансов выжить гораздо больше. Те же могут сделать кесарево сечение или еще что-нибудь. Правда, там есть смерти, которые совсем понятные. Да. В общем, плюс-минус разобрались. Понятно теперь стало, кто от чего умер. Ладно. Так. Получается, за один стрим бахнули игру. Хорошо. Я думал тут... Ну, я думал, игра часов на 6, она очень короткая оказалась. Ладно. А где отец мальчика, да? Тот же еще вопрос. В общем, странно. Немного не продумали. Ладно, пойду в лолку играть. Может,